Glory to God, glory to God. Ni siku ingine njema ambayo Bwana ametupatia, siku ya baraka na siku ya kipekee ambayo ametubariki nayo, na ili tuweze kumuinua na tuweze kumwabudu, tuweze kumsifu na hata kumtukuza kwa hali zote na mambo zote. Majina yangu ni Reverend Benson Thiong'o. Nashukuru Bwana kwa sababu ya jioni ya baraka ambayo kwa hakika Mungu ametupatia na ametutunukia ili tukaweze kuifurahia, na ninakualika siku hii njema ili tuweze kumega mkate kwa pamoja na tuweze kusikia vile ambavyo Bwana anavyotaka nasi na anavyotaka na maisha yetu. Ningetamani tuweze kuomba, alafu kisha kwa dakika chache tutaweza kushiriki mkate wa siku ya leo na Bwana ataweza kutubariki sana. Kwa hivyo tuamini na tuombe. Bwana, katika jina la Yesu Kristo tunakuabudu, tunakutukuza, mfalme wa ajabu na Mungu wa rehema, tukisema ni asante kwa sababu ya siku njema ambayo umetubariki nayo na wakati mzuri ambao umetutunukia. Mfalme, tuna kila sababu ya kukuinua na kutukuza kwa sababu ya siku njema. Tuna kila sababu ya kuinua na kukuheshimu kwa sababu ya matendo yako makuu ya ajabu. Tuna kila sababu ya kuabudu na kukupa sifa ni kwa sababu ya ukuu wako na uwezo wako. Sasa Baba, tunapoenda kushiriki neno lako siku ya leo, nenea mioyo yetu, nenea nafsi zetu Bwana. Nenea mtazamaji wangu, ukaweze kumuinua, kumpa nguvu na kumpa neema ya kipekee katika jina la Yesu Kristo. Tubariki zote na utuinue zote kwa utukufu na uaminifu wa jina lako, katika jina safi la Yesu Kristo tunaomba na hata tunaamini. Amen. Kwa hivyo tunashukuru Bwana kwa sababu ya siku ya leo, na ni kwa sababu Mungu ametendea mambo makubwa na ametendea mambo ya ajabu. Ningetaka tushiriki neno la Mungu kwa kichwa ambacho nimekipatia a heart that receive. A heart that receive, moyo ambao huanga unapokea. Because I have come to realize ya kwamba sio kila moyo huanga unapokea na sio kila moyo huanga unapata kila ambacho unatamani. There are those hearts ambazo huanga zinapokea, na si kusema ya kwamba Mungu anadharau wengine na anapenda wengine, hapana. Ni kwamba kuna vile ambavyo utaweka moyo wako na uwe tayari kupokea kutoka kwa Bwana, na kuna vile ambavyo utaweka moyo wako na uwe mtu ambaye hayuko tayari kabisa kupokea kwa Bwana. And my question to you, ama to us, jioni ya siku ya leo, je, uko na moyo ambao unaweza pokea, ama moyo wako ni zile moyo ambazo haziwezi pokea kutoka kwa Bwana? Yes, unaweza kuwa unaomba, unaweza kuwa unafanya mambo mengi, but kuna ile condition moyo wako unaweza kuwa that you cannot receive from God. For instance, unaweza kuwa una moyo ambao ni moyo ambao si wa kusamehea. Moyo ambao si wa kusamehea hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. If kuna watu ambao umeishi kubeba ndani ya moyo wako, kuna watu ambao umeishi kuwabeba na uchungu ndani ya moyo wako, then wewe umejiweka katika kiwango ambacho that you cannot receive from God. Hauwezi pokea kutoka kwa Bwana hata kidogo. Ni kwa sababu moyo wako hayuko tayari kupokea kutoka kwa Bwana. Kama kuna mtu ambaye alikukwaza, kama kuna mtu ambaye alikufanya jambo na haujawahi msamehea, then moyo wako huwezi pokea kutoka kwa Bwana. Number 2, kama uko mahala pale na moyo wako umeishi na kuwa na ni moyo ambao ni wa hasira, hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. Unaweza omba, unaweza fanya nini, lakini kama uko na moyo wa hasira kila wakati, we ni mtu ambaye unapandwa na hasira, we ni mtu ambaye unaweza fanya jambo lote lile wakati ambapo hasira imepanda, then inamaanisha ya kwamba wewe hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. Moyo ambao unapokea kutoka kwa Bwana ni moyo ambao hata wakati ambapo umekasirika, hata wakati ambapo unasikia vibaya ndani ya moyo wako, hata wakati ambapo mambo ni magumu, unakuwa mtu mwenye amani. Hebu angalia mtu kama what do we call him, Moses. Alikuwa mtu ambaye ni mpole, lakini wakati ambapo alipokea hasira, Mungu anampandisha mlimani, anamwambia kwa sababu ya kutotii neno langu hautaingia Kanani, kwa sababu ulipandwa na hasira, badala ya kunenea jiwe ukaligonga. Na kwa hivyo moyo wa hasira hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. Mungu anaweza kuwa amekupromise mambo mengi, Mungu anaweza kuwa amekuahidi vitu mingi, Mungu anaweza kuwa amekuambia kwamba hizi na hizi ni zako, but you cannot receive until umeufunza moyo wako kuwa ni moyo wa amani.
Umeufunza moyo wako kuwa ni moyo wa furaha. Umeufunza moyo wako kuwa ni moyo ambao it is a joyful heart. And so tunayoitaka tuangalie, ama siku ya leo nataka tuangalie baadhi ya mioyo ambao upokea kutoka kwa Bwana, because it is not every heart. Nimekuambia moyo wa hasira, nimekuambia moyo ambao usamehei, hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. Moyo ambao umeongozwa na dhambi, hauwezi pokea kwa Bwana. Lazima uwe na moyo wa kitofauti. Na ukiangalia kwamba wakati ambapo Israeli walikuwa wanaingia katika nchi ya ahadi, Bible inatuambia kwamba wakati ambapo wale spies walitumwa, Caleb alikuja, na Bible inasema kwamba alikuwa mtu wa moyo wa kitofauti. And surely kwa sababu ya kuwa na mtu ambaye ni moyo wa kitofauti, aliona Misri na akaona Kanani. Na sio hivyo peke yake, hata akiwa wa miaka 80 yeye alipokea kile ambacho alikuwa ameahidiwa. Todo ali na ngoro ya ngurani, ali na ngoro ya mwanya, ndari na ngoro ya kawaida. Na huo no kinya wewe mwenyewe ukubali kuwa na moyo wa kitofauti. Now, number one, ili uweze kupokea kutoka kwa Bwana, unahitaji moyo ambao ni moyo ambao unaamini. Moyo usioamini hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. Ukisoma in the book, na maandiko ambayo tunapenda kuyaongea sana wakati ambapo tunahubiria watu waokoke, in the book of Romans chapter number 10 and verse number 10, Romans chapter number 10 and verse number 10, Bible inasema ya kwamba, tuanzie 9, inasema ya kwamba that if you confess with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Number 10 inasema ya kwamba for it is with the heart that you believe. Ni kwa moyo ambao wanga unaamini. Moyo ambao wanga unapokea kutoka kwa Bwana ni moyo ambao wanga unaamini. Kama hauna moyo ambao unaamini, then ni moyo ambao hauwezi pokea kutoka kwa Bwana. A believing heart. And today, nikushangaze, we have so many Christians ambao ni unbelieving believing Christians. Daugatia. Ni Wakristo ambao they don't believe although they are believers. They don't believe although they are Christians. Na ndipo unapata kwamba Wakristo wamemakiwa na kuwa kwamba ni watu ambao ni maskini, because they are there but they don't believe although wanaitwa believers. And for you to receive from God, you must have a believing heart. When you don't believe, then you doubt. And everything that you doubt, you will never see it. Wakati ambapo Zakaria alipatwa na wakaambiwa kwamba watapata mtoto, and akawa na moyo ambao hauamini, alifungwa. You must have a believing heart for you to receive kile ambacho Mungu anakuambia, kile ambacho Mungu anakuahidi. You cannot receive until you have a believing heart. Alipoza Biblia inasema ya kwamba ni kwa moyo huanga tunaamini. Anamalizia kusema ya kwamba nimalize verse 10, and that you confess and are saved. Ya kwamba kupitia kuamini kwa moyo na kukiri kwa mdomo, then unaokoka. Wale watu ambao tunasemanga sisi tunamwamini Mungu, tunaaminingi kutoka mioyoni mwetu. And those unbelievers, they don't believe, they are not saved because they don't believe. Hawajapokea hii karama ya wana, hawajapokea hii hakikisha ufalme wa maisha ya furaha baadaye na kurithi ufalme wa Mungu, because they don't believe. Hawajarejeshewa dominion simply because they don't believe. They are living a reckless life and a worthless life because they don't believe. Every human being, no matter who they are, haijalishi anafanyanga nini, haijalishi anakaanga maisha inakaa namna gani, if only you can believe with your heart, then whatever you want, you will have it.
Chochote kile ambacho unachokitamani na unachokihitaji utakipokea kwa kuamini tu kwa moyo wako, kwa kuamini tu kutoka moyoni mwako, then you receive chochote kile ambacho unachokihitaji. So a heart that receives from God, it's a heart that believes. If you don't have a believing heart, then my sister, then my brother, you cannot receive. Hata tukuje tukuambie pokea, hata tukuje tukuwekelee mikono, tukuje tukuombee, if you have an believing heart, you will never receive. You must have a believing heart for you to receive from God, for you to receive your miracle, for you to receive salvation, for you to receive joy. Kwa kupokea chochote ambacho unachokihitaji, you must have a believing heart. Number 2, for you to receive from God. In Mark chapter number 11 and verse number 24, Mark 11:24, Bible inasema ya kwamba 11:24, therefore I tell you, whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. A heart that receives, it's a heart that prays. Si praise ya kupraise ya kuomba. Moyo ambao wanga unapokea kutoka kwa Bwana ni moyo ambao unajua kuomba. You cannot tell me that you receive from God and you are not praying, you are not asking. God will never give you kile ambacho haujamuitisha. Nafikirianga tukifika mbinguni kuna watu ambao watashangaa sana. Kuna watu ambao watasaga meno. Kuna watu ambao watahuzunika sana kuona ya kwamba kuna vitu ambazo zilikuwa zao na walikuwa wameombewa wapate, but hawakuzipata. Kwa nini? Hawakuwa waombezi, hawakuitisha. Prayer ndio access ya haraka ya kuongea na Baba aliye mbinguni. And if, na Yesu akasema maneno haya na uyashike vizuri, ya kwamba mtoto hawezi omba, hawezi fanya nini? Omba baba yake mkate ampatie jiwe. Hawezi omba baba yake samaki ampatie nyoka. Anasema ombe chochote mtakacho. So it is for us to pray. Si kwamba Mungu hana uwezo wa kutupatia chochote tunataka, but we must pray. We must pray, sorry. Prayers ndio ufunguo wa ile gala ambazo baraka zetu zimewekwa. Ikobe gala imewekwa, everything imewekwa pale, baraka zimewekwa pale, magari yako imewekwa pale, everything iko mahala pale, power iko pale, but you will never receive them, you will never access them unless you pray. Bila kuomba hawezi pokea. So a heart that received is a heart that prays. Moyo ambao huanga unapokea ni moyo ambao huanga unaomba. Na unaombanga mara ngapi my sister? Uliomba ukaacha kuomba kwa nini? Mbona uliacha safari ya maombi? Mbona uliacha kumwamini Mungu? Mbona uliacha kumtegemea Mungu? A heart that receives ni moyo ambao unaomba. Number 3. Tunaendelea kuangalia zile meo ambao upokea. Nina mingi, but I think wacha niseme hii ya mwisho, then tutaona part 2 baadaye. A heart that receives, na ukisoma in the book of Luke chapter number 17, tufike tu pale kwa haraka nisome ikiwa ya mwisho.
Luke 17. Luke 17. Tutaanza mstari wake wa 11. Luke 17:11. Nasema kwamba, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourself to the priest. And as they went, they were cleansed. 15. One of them, when he saw that he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return to give praise to God except this foreigner? A heart that received, it's a thankful heart. Hawezi kuwa na moyo wa kiburi ya kwamba kazi yako ni kuomba and then you expect God yeye kazi yake ni kukupatia kukupea. You must give thanks. Lazima uwe mtu ambaye ni wa kushukuru kila wakati, wa kumwambia Bwana ni asante kila wakati, wa kumtukuza Bwana kila wakati, wa kumuhimidi Bwana kila wakati, wa kumwambia Bwana nastahili kila wakati. Wakati ambapo umekufanyia jambo moja unamwambia asante. Maana thanksgiving wanga inafungua baraka, wanga inafungua the next door of blessing. Wanga inafungua njia hiyo nyingine ya kuenenda katika hatima yako. Wakati ambapo unakataa kushukuru Bwana, unakaanga level moja, hauwezi kuwa na access ya hiyo stairs nyingine ama mlango mwingine. Kwa hivyo kutokuwa na moyo wa kushukuru kunafungilianga mtu baraka. And so tunasemanga kwamba you cannot receive kutoka kwa Mungu. My brothers and my sister, natamani tuanze kupokea kutoka kwa Mungu, lakini until tutakuwa na moyo wa shukrani hatutaipokea kutoka kwa Mungu. Lazima kila mmoja wetu ajifunze na ajitahidi yeye mwenyewe kuwa na moyo wa shukrani. Number 2, kuwa na moyo wa kuomba. Number 3, kuwa na moyo wa kuamini. Ukiwa na mambo haya matatu, kabla nitaja nilikuwa na mambo karibu 6, lakini kwa leo kwanza shika hayo tu, ya kwamba unahitaji kuwa na moyo wa kushukuru. La pili, ya kwamba unahitaji kuwa na moyo wa kuamini. Ya tatu, kuwa ya kwamba unahitaji kuwa na moyo wa uombezi. Na haya mambo matatu nafaa kuambatana moja kwa moja, ya kwamba unaomba, unaamini, na wakati Mungu ametenda unashukuru. Ama unaamini, unaomba, kisha unashukuru. Haijalishi itaenda namna gani, lakini haya mambo matatu lazima yaambatane moja kwa moja. Maana moja ikikosa kati haya, then hautapokea kutoka kwa Bwana. Umejifungia mlango huo mwingine wa baraka. Umejifungia mlango huo mwingine wa kuinuliwa. Umejifungia mlango huo mwingine wa kufaulu. Natamani tuanze kuwa na mioyo ya kupokea kutoka kwa Bwana. Tuwe na moyo ya kupokea zile vitu ambazo Mungu ametuahidi. Tuwe na moyo ya kupokea kila ambacho Mungu amekitayarisha. Bwana wabariki sana. Tuamini na tuombe. Mfalme, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya jioni ya baraka na ya thamani ambayo umetubariki nayo. Asante kwa sababu ya kutunenea na kutuzungumzia. Tusaidie kuwa na moyo wa uombezi.
Tusaidie, maana huo ndio moyo ulikuwa nao Yesu. Tusaidie kuwa na moyo wa shukurani, tusaidie kuwa na moyo wa kuamini ya kwamba tunaomba Baba aliye mbinguni, na hakuna jambo ambalo haliwezi yeye. Hakuna jambo ambalo ni nzito kwake. Hakuna jambo ambalo linamlemea. Tusaidie Bwana na utuwezeshe, tupatie nguvu na utupatie neema. Tunakushukuru Mfalme na tunakuhimidi kwa maana wewe ni mwema. Asante Mfalme kwa maana unastahili. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Amen. Asanteni sana. Bwana wabariki sana. Bwana wainue zaidi na watendee mema na maajabu, na muwe na jioni nzuri ama muwe na siku nzuri ya baraka katika jina la Yesu Kristo. Kwa majina yangu ni Reverend Benson Thiong'o, na hudumu na kanisa la Springs of Righteousness Everlasting Gospel Cathedral, na tunashukuru Bwana kwa sababu amekuwa mwaminifu. Hapa tunasemanga ya kwamba it is a place of transformation.